Bizimana yatugejejeho hari ubundi buhamya burebure burimo amateka akomeye Theoneste namaze kutugezaho. Ibyo twumvise byose bifite aho bishingiye, ni ukuri abafite uko babihakana cyangwa babihakanya ngira ngo bafite akazi gakomeye kugira ngo uhindure amateka nk'ayo y'abantu nk'abandi uyagire uko ushaka, yaba mu gihugu hano byaba hanze, cyane cyane bakunze guhindura aya mateka yacu ku mpamvu zitandukanye. Ibi rero ngira ngo bafite ibyo bazahangana nabyo kugira ngo abantu bahindure amateka nk'aya bayavuga ukundi. Ariko icyo navuga nk'ibyo Theoneste yavuze, ibihe byo birahinduka, ibihe byarahindutse. Nta uzongera gupfa nk'uko Theoneste yabivugaga n'abapfuye, cyangwa nawe uko yapfuye. Buriya yarapfuye, kuba ariho ni nko kuzuka, ariko nta wakongera gupfa kuriya. Impamvu kandi mu zindi nyinshi ntabwo wakwica umuntu kabiri. Ubigerageje azakwica mbere yo kumwica. Ubwo turi aha mutureba, bamwe bajya bashinyagura bavugira hanze. Igihugu cyose, igihugu cy'u Rwanda ureba, ntabwo gishobora gupfa kabiri. Mbere y'uko wakwica u Rwanda ruzakwica. Ntabwo wakwica abantu kabiri, ntibibaho. Tureba aha ntabwo twapfa kabiri. Ari twe bakuru, ari abana bacu, ntawe uzabica kabiri, ntibishoboka, ntabwo byakunda. Tuzabaho nk'uko abantu bakwiriye kuba babaho, nk'uko abandi abo ari bo bose babaho, byanze bikunze, ntawe twabisaba kubaho. Uko mbivuze uku, hari ababyumva ukundi cyangwa hari abazabisubiramo ukundi, ariko uko mbivuze ni uko nguko aba ariko mu gutwara. Ndabasaba rero ngo nkomeze ijambo ryanjye mu rurimi
abashyitsi bamwe hano bumva batagombye kubasemurira cyangwa se benshi cyane bari hanze bafitanye isano n'amateka yacu, harimo n'abo bayahindura bakayagira uko bashaka. Ndagira ngo mvuge mu rurimi bashobora kumva ntawe basemuriye. Muranyihanganira. Today, uyu munsi, we gather again in remembrance. Duhuriye hano nanone twibuka. To everyone present kuri buri wese uri hano and watching online, n'abadukurikiye kuri internet, thank you for joining us on this important day. Mwakoze kwifatanya natwe kuri uyu munsi w'ingirakamaro. We deeply appreciate tubikuye ku mutima turabashimira who join us every year kuba mwifatanije natwe in person nkuko mwifatanya natwe buri mwaka without fail. I thank this survivor who has just spoken. Nshimiye warokotse wavugaga. Buriya buhamya keep memory alive, burakomeza kwibutsa ibyabaye kuri twe twese will for us. Ndetse n'abazadukurikira. Kwibuka carries profound meaning. Kwibuka bifite igisobanuro kinini ku gihugu cyacu. It is how we confront and overcome the divisions buryo turwana n'ibibazo that twabitsinda destroyed us. Ari nabyo byadushegeshe. This day uyu munsi empowers us all. Uduha ingufu twese. We draw on the strength of survivors. Tubona ingufu barokotse. The reservoir of humanity that feeds bikagaragaza our ubumuntu soul. Ku gihugu cyacu cyari cyara. To all survivors, ku barokotse bose, know that you are not alone. Mumenye ko mutari mwenyine. We stand with you always. Turacyari kumwe ibihe byose. Everything we have achieved buri kimwe twagezeho because all Rwandans decided cyashobotse kubera ko abanyarwanda bemeye kunga ubumwe ku ntego rusange. The role played by every Rwandan. Dushima uruhare rwa buri muntu kuri ibyo byose. The reality of the genocide is clear for all to see. Ukuri kuri genocide the ringleaders kurumvikana kuri buri wese. International courts ababigizeho uruhare baciriwe imanza n'inkiko mpuzamahanga. Evidence. The Gacaca process documented inkiko Gacaca the course of the genocide in every single village and neighborhood in Rwanda. Yagiye itegurwa hose mu Rwanda. Handwritten pages were produced during the 10 years of Gacaca. Inyandiko zagiye zandikwa zigera mu 50. Right here, where we are standing, aha rero duhagaze, 250,000 victims of the genocide, kimwe cya kane cya miliyoni barahashyinguwe. And in 2018, hanyuma mu 2018 a resolution that called umuryango w'abibumbye genocide against the Tutsi by its proper name, washyizeho inyito ya nyayo ya jenoside
but one. The truth is undeniable. Ukuri ntigushobora guhakanywa. Kandi nanone turacyabona abantu bagishidikanyaho the facts. Bashaka guhindura ukuri kw'amateka. This is not just a matter of ignorance, ibyo ntabwo ari ubujiji, but something much deeper. Ahubwo n'ibindi bintu byihishe binakomeye. That the risk of seeing history repeat itself is a constant kubona amateka agenda yisubiramo ubwayo. If we allow ourselves and our friends to become indifferent. Niyo mpamvu tutashobora kugira uwo tubyemerera. Genocide, guhakana genocide begins long before the genocide itself is committed. Bitangira mbere na mbere na genocide ubwayo. There is a pattern of looking away from the warning signs or taking them lightly. Bigaragaza mu buryo bwa nyabyo. Turns into urwango, dismissed as expressions of popular ziyongera, abantu bagenda bazikoresha. Behavior that should be immediately condemned. Iyo imyitwarire yagombye kuba yamaganwa kuko igenda ipfobya ibyabaye. Hanyuma kuyitegura bikagenda bihishwa, abantu bagenda bavuga imvugo zabo. In the process, muri iyo nzira, a moral equivalence is created between the targets of the genocide and the planners of it. Ibyo byose bigenda bihimbwa n'abategura genocide in our own story. Hanyuma muri ayo mateka, there are some who pretend that the genocide against the Tutsi was a spontaneous event. Hari abavuga ngo genocide yakorewe abatutsi ngo yabaye uruhurirane. Ibyo ntabwo ari ukuri. It was carefully prepared and carried out in a plain sight. Regrettably, some who spoke in the truth, who spoke the truth at the time, and who were even eyewitnesses, later became peddlers of distortion, mainly for political reasons. Militias were openly trained and indoctrinated. In head, weapons were imported in large quantities. And the Rwandans who opposed it were threatened or killed. Before 1994, communities were subjected imiryango yaribasiwe, massacres baratsemba, meant to normalize the killing and also to measure the reaction of the wider world. Kandi ibyo byose isi yarareberaga. And with only a few heroic exceptions, hanyuma rero bakiba was unconcerned until isi yari imeze nkaho bitayirebaga kugeza in the early 1960s. Ibyo byose bibaye hanyuma muri za 1996 Tutsis were killed or forced into exile. Bamwe international voices such as bagahunga. Bertrand Russell, to name just one, described it as systematic extermination. Abashakashatsi bagaragaje ko ari ubwicanyi bwari bwagendereye. Ibyo byarakomeje
in the 1980s. Mu 1980 1990s. When Tutsi communities such as the Bagogwe in the northwest imiryango y'abatutsi nk'abagogwe mu majyaruguru y'uburengerazuba baribasiwe in 1993, a 1993 commission led by Jean Carbonell yari iyobowe na Jean Carbonell atrocities. Bagaragaje ayo mahano. After documenting mass graves and the involvement of state authorities, yo kugaragaza ubwo bwicanyi, they concluded that the genocide was being prepared. In the same year, the UN Special Rapporteur y'umuryango w'abibumbye warned that organized propaganda portraying the Tutsis as enemies yagaragaje ko uko bagaragazaga abatutsi nkaho ari umwanzi, ati ibyo rwose byateguraga genocide. In January 1994, mu kwa mbere the command of the United Nations mission in Rwanda n'umuryango w'abibumbye mu Rwanda a fax back to headquarters yohereje fax in New York ku biro bikuru in New York with detailed intelligence that Interahamwe agaragaza ko stockpiling weapons Interahamwe zarahawe intwaro zo kwica abatutsi. He was then ordered to share the information with the very government which was preparing the genocide and to take no further action. Kuri yo guverinoma yateguraga genocide. And sadly, the reaction today is no different here in our region. Nubwo bitandukanye mu karere kacu, ushobora kubibona before our eyes. Ushobora kubibona no mu maso yawe. When the genocide began, igihe genocide the nature of the yatangiraga, crime was immediately obvious. ibyo byaha byaragaragaraga. All Tutsi were targeted because of their identity. Abatutsi bibasirwaga kubera uko bavutse. Was safe, including churches and schools. Haba mu mashuri no mu nsengero. That horrific reality only underscores the humanity ayo mateka asharira courage of the Rwandans biragaragaza who took risk to provide hiding places for their fellow citizens. hagiye hanabaho abagendaga bagaragaza aho bagenzi babo babaga bihishe. Nyuma rero umuryango w'abibumbye most peacekeepers at Eto Kicukiro, the peacekeepers withdrew thousands of desperate Tutsi were left to die. Such scenes were repeated across the country. If these forces had instead been supported to protect Rwandans, could have been deterred and many people would still be alive. The lives saved by the United Nations peacekeepers who were allowed to remain makes clear how much more could have been done with political will. Even as the killings accelerated, the language used to describe what was happening itself became a matter of calculation.
byose bigaragaza ko genocide byari imibare is defined in international law precisely genocide isobanurwa an obligation mategeko mpuzamahanga ko haba hari inshingano to witness such a crime kugenderaho and deliberately refuse to use the term is in effect. Genocide nayo perhaps even a form of aiding and abetting. The technology existed to disrupt the radio broadcast that directed the killings. The planes capable of jamming those signals were available. Officials even calculated the hourly cost of the mission. In the end, the operation was deemed to be too expensive and potentially also a violation of Rwanda's sovereignty. So the cost was more it became too expensive. It was more expensive. Especially when in their minds those lives are really worthless. So our lives were worth nothing. That's fine. For Rwandans, the lessons have been brutal. And those lessons have not been forgotten. If our lives do not happen to align with someone else's interests, they are not worth saving. That's fine. And so it had to be the Rwandan Patriotic Army that led the campaign against the genocide and ended it. Our deepest source of grief was always that we could not arrive earlier. It's a simple truth of history, which many today still have reservations about acknowledging for reasons we do not and maybe will never understand. The culture and character of today's Rwanda Defense Forces, RDF, was forged in those dramatic moments. It guides the conduct of our forces who serve abroad excuse me, in peace-building missions, earning universal respect. Indeed, no sanctions or insult from outside can ever tarnish the honor and integrity of Rwanda's defense and security forces, who are among the finest that can be found anywhere. kandi nta n'ahandi wapfa kuzibona hirya no hino ku isi ingabo zacu. I look forward to raising this matter ndashaka kuzakiganiraho iki kibazo cy'ibihano
at the highest level ku rwego rwo to hejuru understand the basis kugira ngo numve for such impamvu an injustice. by'ako karengane. Rwandans understand the cost of tolerating extremism. Abanyarwanda bumva ikiguzi cyo Our central security principle is to put kandi the protection of civilians first. no kurinda abaturage b'abasivili. After the genocide, nyuma ya jenoside Rwandans chose to rebuild our country together. abanyarwanda With twahisemo that came kubaka a igihugu promise cyacu to tufatanyije never hamwe let the kandi yabaye politics nk'isezerano of genocide take root kuzongera buryo kutazongera ever kureka again. tujyana habi nta na rimwe bizasubira. I tell you, ndababwira genocide cannot happen here again. jenoside ntishobora kongera kuba hano won't kundi, happen. ntabwo izongera. Even with those noises you hear in the region, ziriya rasa kujya wumva mu karere people gathering from Europe, from wherever, bahura bavuye mu meeting in Burayi Kinshasa n'ahandi bahurira Kinshasa bringing bazana the son of umuhungu Habyarimana and wa Habyarimana relatives and others n'abandi bafitanye amasano n'abandi wherever and gathering. baturutse aho All that is just noise. ibyo byose Cannot amount to anything that ntacyo byageraho hano happen here of that kind again. ntabwo bizongera Cannot kubaho gutyo, happen. ntabwo bishobora. And I'm saying this not just as a kandi person. ndavuga ibyo And I'm just saying it because ku giti cyanjye ndabivuga I know nk'abanyarwanda every Rwandan, young and old, yaba umuto n'umukuru is as determined and is saying so like yiyemeje I'm saying kuba now to you. yavuga gutyo. Along the way, Rwandans faced constant criticism and many attempts to twist our history. ragenda ruhura But the power bashaka guhindura amateka yarwo, ariko we will always have is to use our mind, tuzagira igihe cyose ni our minds to see the truth bwacu kugira and ngo our voices to speak up tubereke ukuri kandi tuvuge something is not right. You can never igihe cyose silence tubona us ibintu by'amafuti tubivuge in whatever form. uko byaba bimeze kose. We must be clear about the dangers that remain. Tugomba kugaragaza akaga When the genocidal government collapsed in July 1994, the soldiers and militia fled across the border into DRC, forcing millions of civilians along with them. Inside the camps, they organized into what is now known as FDLR and launched a sustained cross-border insurgency against Rwanda, claiming tens of thousands more lives. This was the period known as the Abachenges insurgency, and the western border was only fully secured by the end of the 1990s through the combined efforts of our army and the brave residents of those areas. And since then, our defensive measures have been aimed at ensuring that such attacks can never again be made across our borders. This is not a problem that should be left to Rwanda alone. Doing so only rewards
those behind the threat, while Rwanda is penalized for standing up for itself. Imagine a farmer whose field catches fire. At first, the flames are small. A few neighbors think it does not concern them. Others say the wind will change and the fire will die out on its own. So they watch and wait. But the wind does not change. Meanwhile, a pyromaniac is secretly adding fuel to the fire. So the fire spreads from one field to another and then into the forest and the towns and beyond. Only then do people run with the buckets of water and call for the establishment of a fire department. Africans, more than most, should understand that the danger of moral passivity in the face of hatred and violent extremism. We should understand that danger, especially in the face of hatred and violent extremism. Africans, more than most, we must be reminded by all this history. Today, our continent accounts for the majority of the world's active conflicts. In 1994, Africa's collective institutions also failed to respond. I say this because the call for African sovereignty, legitimate and necessary as it is, must also mean that African institutions act decisively when Africans are at risk. Bad actors must not be allowed to hide behind the principle of sovereignty, to evade responsibility for abuses or deny citizens their rights. We cannot afford to repeat the mistakes of the past. Genocide ideology is still spreading in our region. Left unchecked, it has the power to take us all backwards again. There are those who claim that Rwanda exaggerates, that Rwanda exaggerates these concerns, or that we have ulterior motives. This is not only false, it exposes the deep cynicism that led to the tragedy we commemorate today.
turi What sustains Rwanda today is the unity igitumye u of Rwanda Rwandans and the ruriho convictions none ubumwe that like bw'Abanyarwanda, all people, kandi babyumvise neza we have the right bituma to live abaturage bose in safety and bafite dignity uburenganzira bwo kubaho and at umutekano peace n'agaciro kacu with all mu mahoro. our neighbors. Ni nabyo tugomba What we ask abaturanyi bacu. Ibyo dusaba is for partners ku bafatanyabikorwa to join bacu with us to fight kwifatanya natwe mu kurwanya extremism rather ubuhezanguni than punishing Rwanda kuruta for defending guhana u Rwanda itself. kuba ruri gushyiraho ingamba z'ubwirinzi zarwo. We owe future generations Tugomba of ejo Rwandans hazaza more urubyiruko than survival. byinshi kuruta They deserve abarokotse. to inherit a secure, united, Bakwiye and bold country and an integrated iryo rage bakagira and confident igihugu cyiza kandi Africa. bakabaho bumva bishimye nk'Abanyafurika. We invite you to stand with us in remembrance kubana natwe mu kwibuka and also in action. ariko nanone no mu bikorwa. I thank you Ndabashimiye for your patience ku kwihangana kwanyu and attention. no kuba Murakoze cyane. mwanteze amatwi.